Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So now I will discuss one new chapter, simple interest. Okay. So already percentage chapter finished. Profit and loss also a few portion already discussed. The remaining problem we'll discuss it. So today we'll discuss what new chapter, simple interest. Okay. So this chapter also very easy chapter. Clear students. So at first you should get ready with your copies. Okay. So you should practice also because that this chapter very easy and only depend on the formulas will solve all the problems basically. Clear? So now let's start everyone. So see, the chapter's name what? Simple interest. Simple interest. At first we should know what is interest. At first we should know what is interest. Clear? What is interest, sir? Interest is telling that, actually see, I'm giving one example. Suppose you want money. Okay, so when you need to something or like that, suppose your books, copies, all the things, when you will buy, that is very essential for you. So and lot of money you need, so that time what to do, sir? That time you will take money from others. Clear or not? From your friends, from your uh, relatives and others, or something like that. Clear? Clear or not? Okay. Or sometimes we are taking money from bank also. Okay, that is very important. Sometimes we are taking from relative, from friends, or from bank also. Clear? So when we are taking from others, means they are giving, no, they are giving means that is called what? Borrowing. Borrow means what is called meaning of borrow means dhar newa. Okay, so when we are taking some money from others, suppose certain a time, 1 years or 2 years like that, 1 years or 2 years or 5 years like that, we can take it. যে আমরা 1 বছরের জন্য নিতে পারি বা 2 বছরের বা 5 বছর 5 ইয়ার্সের জন্য আমরা নিতে পারি, সেরকম আমাদের কন্ডিশন থাকবে। ক্লিয়ার নট? যে একটা যে 5 বছর পরে আমি ওটা রিটার্ন করব, যার কাছ থেকে নিই না কেন, সেই ব্যাংক থেকে, আদারওয়াইজ আমাদের ফ্রেন্ডসের কাছ থেকে হোক বা রিলেটিভের কাছ থেকে, যার কাছ থেকে নিই না কেন, কন্ডিশন কি যে আমরা একটা সার্টেন টাইমের জন্য নেব আমরা। ওকে, উইল টেক ফ্রম আ সার্টেন টাইম। আন্ডারস্টুড? 1 years or 2 years or something like that. ওকে, তো যখন তারা দিচ্ছে, দ্যাট টাইম when they are giving money, no, ওকে, when they are giving money they will charge extra money. ওকে, যে আমি এই 1 years-এর জন্য দিচ্ছি, 1 year-এর জন্য দিচ্ছি বা 2 years-এর জন্য দিচ্ছি, তো তার জন্য কি করতে হবে? আমাকে এক্সট্রা একটা মানি দিতে হবে। ওকে, ক্লিয়ার? এক্সট্রা মানি পে করতে হবে। ক্লিয়ার? তো ওই এক্সট্রা মানি, দ্যাট এক্সট্রা মানি ইজ কল্ড that interest. Extra money is called interest. Question clear? What is interest, sir? So when we are taking some money from others in a certain time, okay, when we are taking some money from others from a certain time, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিচ্ছি, that time those who are giving means what? আমরা যারা নিচ্ছি তাকে কি বলা হচ্ছে? বড়োয়ার্স। ওকে, ক্লিয়ার? আর যারা দিচ্ছে, লেন্ডার বলা হয় তাদেরকে কি বলা হয়? দোজ হু আর গিভিং, দ্যাট ইজ কল্ড লেন্ডার, অ্যান্ড দোজ হু আর টেকিং, বড়োয়ার। ওকে, আমরা নিচ্ছি বড়োয়ার, ধার নিচ্ছি, আর যারা ধার দিচ্ছে, যারা লেন্ডার, তো যারা দিচ্ছে তারা কি করে? ফর আ সার্টেন মানি দে উইল টেক। ওকে, যে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট তারা নেবে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটা ইন্টারেস্ট তারা চাইবে, that mean extra money. That extra money is called what? Interest. Clear? What is interest? Interest clear everyone? I have understood. Very easy. Interest. সাপোজ আমরা ব্যাংক থেকে কখনো কি হয়, কখনো আমাদের কিছু লোন নিতে হয়, কোনো কাজে যখন আমরা কিছু করি, ইনভেস্ট করি টাকা, যে 1 লাখ 2 লাখ সামথিং লাইক দ্যাট, তখন কি হয়, ব্যাংক থেকে আমাদেরকে লোন দেয়, একটা কন্ডিশন থাকবে সেখানে, এবং তার জন্য কি করতে হবে? আমাদেরকে ইন্টারেস্ট পে করতে হবে ব্যাংকে। ওকে, ইন্টারেস্ট পে করতে হবে, যে 1 বছরের জন্য বা 2 বছরের জন্য যাই হোক না, একটা ইন্টারেস্ট পে করতে হবে।
ওকে, মানে এক্সট্রা মানি একটা দিতে হবে, দ্যাট এক্সট্রা মানি ইজ কল্ড ইন্টারেস্ট। ওকে, so interest basically, see, interest, two types of interest are there. Interest, how many types of interest are there? Interest are two types of interest. Number one, simple interest, simple. Number two, compound. Okay, number one, simple interest, number two, compound interest. Okay, here everyone, simple and compound, two types of interest are there. Okay, so basically here this chapter will discuss what simple interest, compound later will discuss. So at first we learn what simple, যে কোনো জিনিস তো আমরা simple থেকে স্টার্ট করি, so that's why here also that interest will discuss, and which interest will discuss here, simple interest will discuss. Okay, and later we will discuss what, sir, compound interest. Okay, so at first means today we will discuss what, simple interest. Okay, and compound interest, that one after learning that simple interest we will discuss what, compound interest. Okay, after simple interest we will learn compound interest. Understood everyone? Okay, so simple interest short forms are what is the simple short form of simple interest? Short form SI, S for simple and I for interest. Okay, S for simple and I for interest. Clear or not? And compound interest, full form what is the full form, short form compound interest, CI. Simple interest short form SI and compound interest short form CI. Clear or not? Understood? So today we'll discuss what, simple interest. Simple interest basically the very easy chapter. Okay, and only one formula is there, one important formula is there. So depend on that formula we'll discuss all problems here. Okay, so what is the formula, sir? Their formula is telling SI equal to P into R into T by. Okay, so SI means what, I told you. Clear? SI means what, simple interest. So what is the meaning of, sir, here P, R, T, that one we'll learn. So what is P, sir? P equal to what, sir? Principal. Okay, P equal to principal. PRINCIPAL. Okay, R, sir, what is the meaning of R? R equal to the rate of interest. R equal to rate of interest. Clear? R equal to rate of. T means T equal to time. So P means principal, R means rate of interest, and T time. Clear or not? Clear? Very easy. Okay, so SI formula what, sir? SI equal to PRT by 100 and denominator 100 will be there. Okay, this is the important formula for SI. This is the important formula for SI. আমরা যতগুলো প্রবলেম ডিসকাস করব বেসিক্যালি এই ফর্মুলা ইউজ করেই করব। ওকে, ক্লিয়ার? আর অ্যানাদার থিং দ্যাট আরেকটা জিনিস আছে কি, অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট। প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট। ক্লিয়ার? অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট। গুড। সি অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু হোয়াট, প্রিন্সিপালের সঙ্গে যে প্রিন্সিপালটা থাকবে তার সঙ্গে যদি আমরা ইন্টারেস্ট অ্যাড করে দিই তাহলে সেটা কি পাবো, আমরা অ্যামাউন্ট পাবো। শর্ট ফর্ম হোয়াট, স্যার? শর্ট ফর্ম এ ইকুয়াল টু পি প্লাস আই। এটাও একটা রিলেশন। ওকে, ক্লিয়ার? কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাবে কি আমাদের কি দিয়েছে, অ্যামাউন্ট দিয়ে দিয়েছে, প্রিন্সিপাল দিয়ে দিয়েছে, ইন্টারেস্ট বার করতে হবে। I means what, sir? Simple interest only. I means what? Interest means here basically simple interest will consider it. Okay, so when amount given and principal given, that time we find out I. So I equal to what will be, sir? I equal to A minus P equal to I or not?
this p we are bringing in left hand side, and when it is coming in left hand side, this one will be what, negative sign. That means a minus p. So a minus p equal to I. Clear or not, sir? Clear? Understood? So that is the formula. একটা রিলেশন কি, হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন অ্যামাউন্ট, প্রিন্সিপাল আর ইন্টারেস্ট? অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট। ওকে, তাহলে এখান থেকে আমরা কি করতে পারি, আমরা ইন্টারেস্ট বার করতে পারি। আদারওয়াইজ sometimes amount given and interest given, amount given and interest given, we can find out what principal also. So what is the formula, sir? A minus I equal to P. Okay, A minus I equal to P. From here also we are getting, okay, from here only we are getting. Clear or not? Clear? Clear? Okay, next three formulas basically we are getting here. This one main formula, SI equal to P at T by 100, this is main formula. Okay, so after that three relations we are getting. A equal to P plus I. What is the meaning of A? A equal to amount, P equal to principal, and I equal to interest. So amount equal to principal plus interest. Okay, next what, sir, we are getting what? A minus P equal to I. Means what? When we find out interest, that time what? Amount minus principal, amount থেকে যদি principal minus করে দিই, we will get what? Interest. Clear? And when we find out principal দেওয়া আছে, প্রিন্সিপাল আমরা বার করব। ওকে, at first we find out principal. So principal find out means what? Given amount given and interest given, amount and interest given, we find out principal. So a minus I, amount থেকে যদি আমরা interest minus করে দেই, we can find out principal. Clear or not? So these are the formulas. Clear everyone? Okay, so now we will discuss what later we'll discuss all the things. So at first we will discuss what? Example part. So that is very important, and why we are discussing example, but that is important for you only. Okay, your basic concept you will get from there only. Okay, so we'll discuss at first examples, as well as after that we'll discuss exercise. Okay, and this chapter very easy chapter, and with the formula, these formulas, so we'll solve all the problems. Okay, clear? Okay, so now let's start. See, so see example 1. So here example 1 is telling what, sir? Example 1 is telling a sum of 50,000 was borrowed by Ravi. After 5 years he returned rupees 55,860. So how much interest did he pay? Question clear? Sum of 50,000 was borrowed. Okay, 50,000 কি করা হয়েছিল? বড় করা হয়েছিল। কত টাকা বড় করা হয়েছিল? ধার করা হয়েছিল 50,000 বাই রবি। কত টাকা নিয়ে বড় করেছিল? 50,000. আফটার 5 ইয়ার্স হি রিটার্ন 55,860. 5 বছর পরে সে কি করলো? রিটার্ন করলো কত? 55,860 সে রিটার্ন করলো। তাহলে হাউ মাচ ইন্টারেস্ট ডিড হি পে? সাপোজ you are taking, means you are borrowing 50,000. okay, so after 5 years 5 বছর পরে কি করলে তুমি? রিটার্ন করলে কত টাকা? 55,860. তাহলে কত টাকা তুমি ইন্টারেস্ট দিলে? we can get it or not? Yes sir, we can get it. So which formula will apply, sir, here? We use the formula, very easy formula. What, sir? Amount equal to principal plus I only. This formula only, because see, rate of interest and other things is not here, percentage is not here, so that's why here only given what? Principal given, P given, and A given. We find out I. Clear or not clear? We find out what? So I equal to, you can write what, sir? A minus P or not? Amount থেকে যদি আমরা principal minus করে দিই, we get what? Interest. Clear? See, amount how much, sir, here? Amount মানে যেটা আমরা রিটার্ন করেছি, রিটার্ন মানে কি? তার মধ্যেই যেটা রিটার্ন করেছি তার মধ্যে কি ইন্টারেস্ট ইজ দেয়ার অর নট? ইন্টারেস্ট ইজ দেয়ার, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যামাউন্ট। প্রিন্সিপালও আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারেস্টও আছে, সো দ্যাট ইজ কল্ড হোয়াট? অ্যামাউন্ট। সো অ্যামাউন্ট হাউ মাচ, স্যার? অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু rupees 55,000
860 minus principal how much sir? 50,000. Principal 50,000. Yeah, amount 55,860 and principal 50,000. Okay, so now we'll subtract it. Do subtraction here. Directly also we can write it. Direct also we can write it. So if we write directly, so we'll get what? Here 0, 6, 8. Clear or not? Or 55 minus 5. 55 minus 5. Just a minute. So what will come? 5 only. Clear or not? So here will be 5. Okay. So 5,860. Okay. 5,860. That is the interest only. Clear or not? Clear? So this is the answer. Clear? So our answer is what? Rupees 5,860. Okay. So here also given, see. Here also we are getting what? 5,860. Clear? Very easy or not? Easy question. And easy solution also very easy. Okay. Next, see example 2. At first read the question, everyone. Example 2 is telling here Mr. Chaudhary returned 97,835 to Rahul, of which 2,835 was the interest. So how much money had he borrowed from Rahul? Try to understand the meaning of the question. So question number 2 is telling what? The Chaudhary returned rupees 97,835. Mr. Chaudhary কি করলো? রিটার্ন করলো, কত টাকা রিটার্ন করছে? 97,835. কাকে? টু রাহুল। রাহুলকে রিটার্ন করছে। ওকে, অফ হুইচ 2,835 ওয়াজ দ্য ইন্টারেস্ট। তার মধ্যে 2,835 কি আছে? ইন্টারেস্ট আছে। ওকে, so how much money had he borrowed from Rahul? So borrowed means that one. Which one, sir? That is called what? Principal, sir, here. Clear or not? So that means principal we find out. Okay, here given amount given here. Amount how much, sir? Rupees 97,835. Clear or not? Okay, and another data given what? Interest given here. Interest how much, sir? Rupees 2,835. 2,835. That is what? Interest. So we find out what? Principal. Okay, so formula is, we know that. So we know that principal equal to, at first we are writing what? Amount equal to P plus I or not? Amount equal to P plus I. Okay, so we find out, sir, P. So A minus I bring it in left hand side, just P keep it like that. Okay, P keep it like that. That means P equal to what, sir? P equal to, we are getting what? A minus I or not? P equal to, we are getting A minus. That means amount থেকে যদি আমরা interest minus করে দেই, we will get what? Principal. Clear or not? Clear? Clear? Okay, so amount, from amount subtract the A, interest. So that means we can write 97,835 minus 2,830. Okay, clear? Do subtraction here. 97,835 minus 2,835. Okay, do subtraction here. 0, 0, 0, 7 minus 2, 5, and here that means 95,000. তাহলে সে কত টাকা বড় করেছিল, কত টাকা ধার নিয়েছিল? 95,000. and that is called what? Principal, sir. Clear or not? Clear? Understood? So that is what? Principal. So therefore Mr. Chaudhary borrowed rupees 95,000. Clear? Clear or not? Understood? So I have clear and easy problems. Okay, আমরা এখনো পর্যন্ত আমাদের যে মেন ফর্মুলা সেটা যাইনি এখনো, অনলি
where that two datas given, and with the help of two datas we are finding another datas, and one relation we know that amount equal to principal plus interest. তো ওখান থেকে আমরা কি সলিউশনগুলো এখন পাচ্ছি। ওকে, so after that we will discuss other problems also with the help of that formula, simple interest formula. Okay, clear? Okay, next question is sir example 3. Example 3 is telling what? Find the interest due of 5,600 which were borrowed for 6 years at the rate of 5%. PA means what sir? PA means per annum. PA means per annum. Per annum means per year. Okay, per annum means here, per annum means per year. Okay, clear or not? Clear? তাহলে কি দেওয়া আছে আমাকে? At first find out the meaning of the question sir. At first find out the meaning of the question. Clear or not? Clear? So find the interest due to the 5,600 which were borrowed for 6 years at the rate of 5% per annum. তার মানে কি দেওয়া আছে স্যার? এখানে আমাদের কি ইন্টারেস্ট বার করতে হবে। ডিউ অন 5,600, কত টাকা ধার করা হয়েছে? 5,600 which were borrowed, বড় কত করা হয়েছে স্যার? that is called what? Principal. 5,600 that is principal. At first write it. Principal means rupees 5,600. Okay, clear? Interest we find out. Okay, time given sir, time 6 years given. Okay, and rate of interest are given what? 5%. Are 5%. Okay, these are the data. We find out what sir? Interest means what? Simple interest. Clear or not? We find out simple interest. And simple interest formula what sir? Formula is P into R into T by 100. I told you or not? And very important formula. Clear? Clear or not? So put the values. Now put the values. P how much sir? 5,000. R 5%. 5 into T 6 years by. Now calculation. Do calculation. So here 0 will be cancelled. 0 will be cancelled. Clear or not? 0 will be cancelled. Okay, so denominator 1, numerator we are getting 56, and there 5 into 6. 5 6 is 30. Okay, 5 6 is 30. So 56 into 30. Do multiplication. 56 into 3 how much? 56 is 18. 8 1 carry. 3 5 is 15. 15 plus 1 16, and 1 0 will come. That means 1680. That is the simple interest. Easy or not sir? Very easy. Only put the values or datas. Okay, and do calculation, you will get the answer. Okay, clear or not? Clear? Very easy. So 3 clear. So that means here answer is what? 1680. Clear or not? Clear? Understood? Next see example 4. Example 4 is telling, see, Manjiri lent 6,800 at the rate of 5% per annum for 6 years. কি বলছে? মঞ্জুরি ধার করে নিয়েছিল, কত টাকা ধার করেছিল? 6,800 কি করেছিল? ধার করেছিল at the rate of 5% per annum. Okay, clear? তাহলে কি বলেছে? 6,800 তাহলে প্রিন্সিপাল, 5% কি দেওয়া আছে? 5% আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে, আর টাইম 6 ইয়ার্স গিভেন। ওকে, রাধা লেন্ড 8,200 at the rate of 6% per annum for 4 years. ওকে, রাধাও করেছিল কত? 8,200. ওকে, at the rate of 6% per annum for 4 years. So who earned most interest and how much more? ওকে, তাহলে মঞ্জুরি কি করেছিল? ধার দিয়েছিল কত টাকা? 6,800. ওকে, 5% ইন্টারেস্ট দিয়েছিল ক বছরের জন্য? ফর 6 ইয়ার্স। আর রাধা lent 8,200 at the rate of 6% per annum for 4 years. ওকে, তাহলে দুজনের দেওয়া আছে এখানে। তাহলে অ্যাট ফার্স্ট মঞ্জুরি ক্ষেত্রে বার করবো আমরা। ফর মঞ্জুরি উই ফাইন্ড আউট SI. ক্লিয়ার or not? With the help of formula. So P into R into T by 100. How much sir? It is coming. So 6,800 principal
I'm writing directly. Okay, rate of interest 5 and time 6 years by 100. Do calculation here. 0 0 will be cancelled. Okay, clear? That means we are getting what? That means we are getting 68068 and here 5 6 is 30. So 68 into 30, 68 into 30, we are getting what? 1 0 will come, and 3 8 is 24, 4 2 carry, and 3 6 is 18, 18 plus 2 20. That means 2040. That means 2040 or not? 2040. That is what? Simple interest. That is what? Who got? That one Manjari got. Manjari interest, how much interest got? That 2040 means 2040. Okay, now we find out what for. Now we find out what for Radha lent for Radha. Okay, I'm writing here for Radha. So SI equal to how much? PRT by 100. Clear or not? So P how much? 8200 is telling. Okay, 8200, 6% per annum for 4 years. 6% for 4 years by 100. Okay, do cancel here. Here 0 0 cancel. Okay, so that means we are getting rupees 82 into 6 4 is 24. Clear? So do multiplication. 24 2 I am doing multiplication directly. 24 2 is 48. 48. So 8. 48 means 8. 4 carry. 4 carry. 24 8 is 24 8 is how much? 24 4 is 96. 24 8 is 192. Okay, 24 8 is 100. 8 4 is 32. 2 3 carry. 8 2 is 16. 16 plus 3 is 192. 192 plus 4 means yes 192. 24 is 192. 192 plus 4 196. 196. This one clear or not? So 24 2 is 48. 8 4 carry. 4 carry. 24 8 is 192. 192 plus 4 196. That means we are getting what? Rupees 1968. Okay, this is for Radha's interest. Okay, 1968. So here Manjari we are getting what? For Manjari we are getting 2040, and for Radha we are getting how much? 1968. Clear or not? 1968. Okay, clear? So here question is telling who earned more. So Manjari got more. Who earned more? Manjari got more. Clear or not? And how much, sir? So do subtraction here. 0 minus 8 means 10. 10 minus 8. 2 here. Okay. 3 minus is not possible. So 10 minus here 0 minus 8 not possible. That means 10 minus 8 2. Here 3. Okay, here 3 minus 6 not possible. So 13 minus 6, here 7. Okay, so here 9 minus 9 0. 9 minus 9 0. Clear or not? Clear? Understood? Okay, and here 0. That means only 72. Only 72 is she means who is getting more? Manjari getting more. How much more? That one how much? That only 72 more. Clear or not? Clear? Understood everyone? So answer will be what? Answer will be answer is telling what? Who earned more interest. So that means therefore Manjari earned more interest. Okay, more interest, and how much, sir? And rupees 72 more. Clear? Clear or not? Easy?
very easy. So 4 finished. Clear? 4 finished. So I hope clear everyone. If any doubt, you inform me, I will explain again. Okay, clear everyone? Clear or not? So I hope you understood, and easy problems are there, and with the help of all formulas we will solve it. Okay, clear? So next day we will discuss what? Exercise 12.1. exercise 12.1 we will discuss it. So what is your homework? Your homework is example, all examples, okay, all. You will practice it and show me. Clear? Okay, solution already given in the in your book. Okay, so and already discussed myself also, from myself also already discussed. So you should practice it, and even in doubt you inform me, I will help you. Okay, and another subject also you should do your work, whatever you are getting. Even in doubt you should inform the teachers. Clear or not clear? So that's all everyone. Take care of yourself. Bye bye. Have a nice day.